military ambitions or their security ambitions against China. So, yeah, I think, we heard a lot of the repetition of the old language that we always hear from China. And we also heard Austin, the Secretary of Defense, say that the U.S. is not seeking a change in the status quo. But, in fact, the U.S. has already changed the status quo. It hasn't changed the description of the relationship. It hasn't advocated open separatism, but it certainly has changed the way it talks about Taiwan in other ways, and certainly how it is dealing with Taiwan vis-a-vis the mainland. As an observer, given all the complexity of the impacts could have on your country and others in ASEAN, how do you see both sides should handle the issue? Statistics from WHO indicates that at least 340 children under the age of 5 died due to preventable foodborne diseases daily. Rebecca Muhoye is the chief executive. Mu matafiya ne, a ƙarshen tafiyar rayuwa wani yakan kasance da farin ciki da kuma. В мире спорта. В мире спорта. Быстрее, выше, сильнее. Быстрее, выше, сильнее. Et trouver des coopératives qui sont capables de répondre à ces besoins-là. Donc on fait une sélection de ces coopératives-là, on va définir une stratégie d'accompagnement, les former sur les bonnes pratiques pour que le produit à la fin réponde aux attentes des industriels ou du marché de manière générale. Et l'objectif, c'est qu'à terme, la coopérative devienne autonome. Mounir Jamaï est à la tête du projet DatiFarm qui propose aux petits et moyens de... And a privilege to pray, Lord. We have come here gathered together, Lord, as a place of worship, Lord. We got time to worship, Lord. There's no excuse. I don't care what nobody say, Lord. We ain't got no excuse, Lord. We got all the time in the world, Lord, to praise and worship you, Lord. And like I said, the sports stars worship you. Very serious, so much so that you consider your own funeral arrangement. That was the experience of 74-year-old Dave Smith from Bristol in southwest of England. He's on record as... Ça permet de réduire les consommations en eau. Les entrepreneurs en agrotechnologie ont un autre défi à relever, celui de la mécanisation. En Europe... soke bayar da filaye da gwamnatin da ta shuɗe ta yi lamarin da har ya kai ga soma rusau ba kakkautawa to sai dai saboda karancin lokaci 15 150 kHz en Europe. Stir up that gift in us, Lord, and not be nonchalant, Lord. Refuse to be subdued by Satan, Lord. Refuse to listen to his lies, Lord. He is a liar. He's a liar from the beginning. Found right here in the book of Deuteronomy. Just a few paragraphs before the law of divorce in Deuteronomy 24. The word Irwa is in Deuteronomy 23, verses 12 through 14, where Yahweh commands against having some unclean thing or improper thing in the camp while the Israelites are out to battle. Stücke sind in dieser Schau zeitgenössischen Produkte. Materialinnovationen. Ganz neu sind 7 Pokale, die von der Künstlerin Nives Wiedauer entworfen wurden und mit ihrem Glasschliff menschliche... geredet hat in den Propheten, hat am Tage zu uns geredet im Sohn. Die gottlose
mit Menschen, die denken, dass wir in einem Universum, in einem sinnlosen Universum leben, in dem uns players, including the two of them, to make certain that this comes off the right way. Profound unhappiness too in rugby union with the expulsion of London Irish from the English Premiership over its failure to meet its financial obligations, not least to its players. A third deadline to resolve the issues passed yesterday without the business takeover that might have provided a resolution, and the RFU expelled the club just as it had previously dealt with Worcester and Wasps. Christian Day is General Secretary of the Rugby Players Association. It's another devastating bit of news in what's been a pretty trying year, full stop, for the players and everyone else involved in the club. We did everything we could really to facilitate this deal going ahead, but all I can say now, retrospectively, is that it's just been a lot of broken promises to players and staff. However, there has been resolution to snooker's match-fixing scandal. 10 players, all from China, have been found guilty of a number of offences, with 2 receiving the ultimate punishment from the sport's international governing body, the WPBSA. Here's our snooker reporter, Jamie Brelton. Liang Wenbo and Li Hang were both given lifetime bans and each ordered to pay £43,000 in costs. The severity of their punishment reflects the fact they were found guilty of a range of offences, which include match fixing, putting pressure on young players to fix matches, betting on matches, and failing to cooperate with the investigation. This corruption scandal has made headlines around the world, as it also involves 2 of China's biggest stars, Yang Bingtao and Zhao Jingtong, who've been talked about as being world champions in the making. Bingtao, who won the Masters in 2021, will serve a 5-year ban after being found guilty of fixing 4 matches he played in, as well as betting on snooker. And Jingtong, the former UK champion, has been banned for 20 months for being party to another player fixing 2 matches and betting on snooker. All of which leaves brief mentions for the scheduling on Friday of a Carlos Alcaraz-Novak Djokovic semi-final at the French Open Tennis after both won their matches yesterday. But before then, tonight in fact, it's football's Europa Conference. Nothing more and a lot less. You continue to lie out here, Stephen, but that's no surprise. That's your, mental illness. So, you ought to clean the shit out of your nails. Even a plane. Even bicycle. I don't care how you get there, but just get there. Sunday, June 11th, 2023, at 10 a.m., Irvine Regional Park. The Papa Systems 2023 picnic. It's going to be at Irvine Regional Park at Deer Den Group area, number 1. So, I wonder why you never put it into your name. My dead dad's house, as you call it, is in my name. It's not in the estate's name. It's not in some clouded title bullshit. But yet yours is still in the estate. That's really interesting. And, At the tone, 5 hours, 32 minutes, coordinated university. For somebody using pepper spray and 2 arrests for obstructing officers. They didn't report any injuries, but it was a very emotional protest both inside and outside the district meetings.
Let's discuss this with Philippa Roxby, our health correspondent. Morning, Philippa. Why are they doing it? Why are they expanding beyond those few hospitals? Why are they announcing this pilot scheme? Yeah. This plan is really to expand the access to this weight loss jab to more people and to try it out via GPs through primary care. At the moment, this weight loss jab has been recommended for use on the NHS. That happened in March, and the plan was to give it to people with a BMI of 35 and over, and who also have another sort of weight-related illness such as type 2 diabetes. And there are a couple of other weight loss jabs potentially coming online as well, called Ozempic and Mounjaro, and they both contain a drug called semaglutide. The plan is to give it to around 35,000 people via hospitals, but what the government would like to do is to see if it's feasible for GPs to prescribe it to potentially tens of thousands more people. It's very much a long-term aim at the moment. They seem to be in the very early stages of planning these pilots. We don't quite know where they're going to happen or when they're going to start. Consulte les Ukrainiens, mais agit indépendamment, car Kiev s'est engagé auprès des pays occidentaux à ne pas attaquer le territoire russe. Il a ajouté que la Légion pour la libération de la Russie était principalement composée de déserteurs russes qui s'opposent au président Poutine. Selon lui, elle est constituée de 4 bataillons, alors qu'un autre groupe anti-Moscou, le corps des volontaires russes, n'en a qu'un seul. Deuxième partie de ce bulletin. Le ministère chinois de la Défense affirme que les armées de l'air chinoises et russes ont mené leur 6e patrouille stratégique commune au-dessus de la mer du Japon et la mer de Chine orientale mardi. Selon un communiqué du ministère, la patrouille a été effectuée en accord avec l'agenda de coopération militaire annuel des deux pays. Il n'a toutefois pas révélé quel type d'avions ont été utilisés, ni les espaces aériens qui ont été survolés. La France a exprimé sa réticence à l'égard de la proposition de l'OTAN d'ouvrir un bureau de liaison au Japon, affirmant que le traité de l'organisation n'inclut pas cette région. Des sources diplomatiques françaises ont déclaré mardi à la NHK que l'OTAN est une organisation au service de la région de l'Atlantique Nord. Cette déclaration vient en réponse aux remarques faites le 10 mai dernier par le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il avait déclaré dans une interview accordée à CNN que l'organisation était en pourparlers avec le gouvernement japonais pour ouvrir un bureau à Tokyo. M. Stoltenberg avait affirmé que l'OTAN devrait renforcer ses relations avec ses partenaires de l'Indo-Pacifique. Le journal britannique Financial Times a rapporté lundi que le président français Emmanuel Macron était opposé à la décision de l'OTAN d'ouvrir le bureau au Japon. Les sources françaises ont déclaré que si l'OTAN devait suivre la situation dans la région Indo-Pacifique, ce serait aux ambassades de ces pays membres de jouer ce rôle. Selon des observateurs, il est possible que la France soit réticente parce qu'elle veut éviter d'hériter Pékin. M. Macron s'est rendu en Chine en avril dernier pour renforcer les liens économiques entre les deux pays. En Iran, le gouvernement a dévoilé ce qu'il dit être son premier missile hypersonique développé au pays. Le corps des gardiens de la révolution islamique a dévoilé le missile lors d'une cérémonie mardi. Un commandant a déclaré que l'arme est capable de frapper avec précision n'importe quelle cible et de pénétrer n'importe quel bouclier de défense. Le président Ebrahim Raïssi s'est exprimé lors de la cérémonie, affirmant que les connaissances nécessaires avaient été acquises à l'intérieur du pays et promettant que le programme de missiles ne serait pas arrêté par l'intimidation. L'agence de presse d'État iranienne a rapporté que le missile voyage à Mach 15, soit 15 fois plus vite que la vitesse du son.
Sa portée serait de 1400 km, ce qui lui permettrait d'atteindre Israël, l'adversaire de longue date de Téhéran. Les analystes avertissent que le programme de missiles de l'Iran pourrait provoquer la colère d'Israël et aggraver les tensions dans la région. Et au Japon, pour terminer, le gouvernement a élaboré une ébauche de plan pour réviser un programme afin de permettre aux émigrés japonais de 4e génération vivant à l'étranger d'obtenir le statut de résident de longue durée dans l'archipel. Actuellement, les émigrés japonais jusqu'à la 3e génération peuvent obtenir le statut de résident de longue durée au Japon et ceux de 4e génération doivent remplir certaines conditions, y compris la résidence de leurs parents dans le pays. Il y a 5 ans, le gouvernement a lancé un système dans lequel les émigrés japonais de 4e génération Wugol says that it's a constitutional obligation to pay taxes, but the vital point is, do the collected taxes serve the interests of the common citizens through service delivery? Kamagisha says, for them to become professionals in their field, active and successful in various sectors such as energy, transportation, and many others that are essential for the development of the Caribbean countries. The agenda of the visit of the Cuban Ministers of Education and Higher Education to Russia from June 3 includes high-level exchanges with executives of the nation, visits to educational institutions and universities, and participation in education forum in the city of Catherine, which will take place from June 7 to 9. The signing of important cooperation agreements is expected during this visit, considered by the Cuban authorities as a favorable framework to strengthen bilateral relations in the education field. The Cuban poet and essayist Nancy Morejon is one of the nominees for the Golden Key Award in Serbia, as reported this Monday by Leija Rodriguez, Cuban ambassador in Belgrade. Milian Gubarenis, director of the Poetry Festival of Serbia, explained to the Cuban diplomat that other renowned national and foreign writers opt for the annual award. Gubarenis pointed out that this constitutes the greatest international recognition granted by his country to poets from all over the world. Ainsi que sur l'Europe et le reste du monde. Si le principe de la mission est donc acté, les incertitudes demeurent encore sur son organisation. Au centre Sensoji. Écoutons le clip de la leçon 11. As a matter of fact, I find this interesting, and I'm going to go off script a little bit to just show you what my mind kind of thinks about during the week when I'm meditating on my sermon. We have something in our day known as the LGBTQ movement. I think that's what it's called. I get it mixed up sometimes. I think that's what it's called. It stands for lesbian, bisexual, gay, transgender, and I'm not sure what the Q stands for, maybe queer. And I think some of them even add another letter after that. And we also have, I saw something that was very disturbing last year where there was something called drag queen storytelling time for little children. And then I even saw a clip. I don't go looking for these things, but I saw a clip with someone where this little boy was allowed, I mean, he was probably 7 or 8 years old, and he was allowed to dress up like a female, which is a violation of Deuteronomy 22 and 5, and basically prance around on stage in drag. So the unholy, unrighteous, Hallelujah. You know that, don't you? Yes, sir. So that's why you're not looking with anticipation for me to walk through that door. Hallelujah. Glory. 7 or 8 years old performing on a stage. They will defend all of that. But if you bring up publicó recientemente el reporte anual eléctrico para el año 22 y hubo un aumento en la generación, a ver si lo veo bien, en la generación de las plantas turcas
de un 87%. Así que el salvavidas que Cuba tuvo, o que Cuba tiene hoy en día para el sector eléctrico, son las plantas flotantes turcas. ¿Usted qué, perdóneme, amado, usted cree entonces de que, o descarta, es la pregunta, de que Cuba esté almacenando petróleo para mejorar un poco la vida en el verano? No, porque el problema del sector eléctrico no es petróleo. El problema del sector eléctrico es capacidad de generación. Tú puedes quemar fuel oil, que tiene bastante. Recuerda que el crudo cubano, que es un crudo pesado, lo usan 100% para la generación eléctrica. Así que el problema del sector eléctrico, quizás con la excepción de los grupos electrógenos de diésel, no es necesariamente combustible, es la capacidad de generación. La planta de Guiteras de Matanzas acaba de entrar ahora recientemente con 225 megawatts, tiene una capacidad de T17, ha podido entrar ahora con 225. Así que el problema de Cuba en el sector eléctrico no es necesariamente combustible, sino es la capacidad de generar de estas plantas que tienen más de 40-45 años de explotación. A mí me llama la atención hablar de manera entre producción de energía eléctrica y también cuestión de petróleo, de diésel, etcétera. Porque una de las cosas que usted dijo al principio es que viene un barco, si mal no recuerdo, usted dijo el Limo, un supertanquero, el Limo, con 800.000 barriles de crudo ruso. Este es un crudo ligero. Este es el crudo que se va a usar para refinar y convertirlo en diésel y convertirlo quizás en un poco de gasolina. ¿Estoy bien ahí? Ahí está muy bien. Este crudo llegó a Matanzas, este crudo ya está almacenado, parte en Matanzas, parte ha sido transbordado pequeños tanqueros de cabotaje para llevarlo respectivamente principalmente a La Habana y entonces a Santiago o Cienfuegos si es que lo necesitan allí. Pero por lo menos sabemos que 800.000 barriles de crudo ruso Urals llegó a Matanzas hace 5 días en el supertanquero Limo y está ahí disponible. El problema del almacenamiento, ¿cómo lo resuelve el gobierno cubano después de lo que sucedió en Matanzas? Particularmente con muchos de los tanqueros de cabotaje que ellos tienen, que lo están usando ahora como almacenamiento flotante. Es decir, el mismo Limo, por ejemplo, antes de entrar en el puerto de Matanzas, pudo transbordar parte de su crudo, parte de su carga, a un tanquero de cabotaje. Así que el 1.000.000 de barriles que Cuba perdió en la terminal de Matanzas, gran parte de ese 1.000.000 está siendo recuperado por los tanqueros de cabotaje, que son como 7 o 8 de ellos que usa Cuba, una vez más, para transportar combustible principalmente de Matanzas a Nuevitas, de Matanzas a Moa, a Santiago, a Cienfuegos, a Mariel y a La Habana. Así que esos tanqueros de cabotaje que nada más que trabajan en las aguas territoriales cubanas están hoy en día también siendo usados como almacenamiento. Vemos muchos tanqueros, por ejemplo, ahora entrando en la bahía de Nipe, y en la bahía de Nipe, que es una bahía amplia y profunda, ahí pueden hacer también transbordo de buques grandes a buques pequeños. Así que sí, el fuego de Matanzas le ha costado, por lo menos desde el punto de vista logístico, un buen dolor de cabeza a Cuba. Usted, que es un tremendo investigador, señor Piñón, hace un tiempo se hablaba de que Estados Unidos estaba interesado en comprar petróleo, Cuba estaba interesada en comprar petróleo a Estados Unidos. ¿Qué se sabe realmente de esto? Bueno, Cuba, el crudo americano hoy en día que se está vendiendo y exportando es crudo ligero que estamos encontrando aquí en Texas a través de la fracturización hidráulica y es crudo ligero. Es un crudo que a Cuba y a otros países que consumen crudo pesado le sería muy bueno porque se puede mezclar con ese crudo pesado y así mejorar la calidad. Y recuerda que de Corpus Christi, que es de donde se carga este crudo, a Matanzas, vamos a hablar de 3 días. Así que es un crudo de buena calidad, un crudo que las refinerías cubanas pudieran utilizar, y es un crudo también que está solamente a 3 días de distancia de refinerías cubanas. ¿Y ha comprado Cuba? No, eso yo creo que está totalmente descartado hasta ahora. Sobre todo por las leyes del embargo en
en este momento, que no lo van a permitir. Porque recuerdo el anuncio que se hizo, que Cuba estaba interesada o había comprado petróleo, pero realmente no hubo una confirmación de esa noticia. Yo quiero quedarme con Estados Unidos y hablar de Chevron. Chevron está explotando petróleo en Venezuela y trayéndolo para sus refinerías acá en Estados Unidos, crudo venezolano para Estados Unidos. Eso de alguna manera puede mermar la cantidad de crudo que Venezuela le entrega a precios subvencionados a Cuba y a veces hasta por intercambio. El hecho de que Chevron esté ahora sacando mucho petróleo, PDVSA le tiene que entregar a Chevron lo trae a refinar acá, ¿puede verse afectada a Cuba? Así es, yo creo que muchas de las conversaciones que tuvieron los cubanos con Venezuela a principios de año, en enero y febrero, que creo, si mal no recuerdo, que hasta Ramiro Valdés fue a Caracas y todo, fue a ver cuál va a ser el impacto. Venezuela le debe a Chevron miles de millones de dólares, no solamente en petróleo, operaciones que Chevron tiene en Venezuela, pero también por un sinnúmero de servicios que Chevron le ha ofrecido. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dio una licencia a Chevron que por los próximos 6 meses podía importar o exportar de Venezuela hacia los Estados Unidos todo el petróleo que necesita para recuperar las deudas de Venezuela. Y así es. Comenzando en el mes de enero, hemos visto como Chevron está ahora importando de Venezuela a sus refinerías aquí en los Estados Unidos más de 100,000 barriles diarios. Sí, esto impacta no solamente a Cuba, esto impacta a otro sinnúmero de países con los cuales Venezuela tiene intercambios comerciales de crudo. Para Venezuela esto le resuelve un problema, porque recuerda que Chevron es la única compañía norteamericana o estadounidense que está operando hoy en día. Conoco, Exxon, todos los demás se fueron. La estrategia de Chevron fue: me voy a quedar, porque si algún día este gobierno cambia, ya yo estoy aquí en el país y tengo una ventaja sobre mis competidores. Pero también Chevron le ofrece a Venezuela parte de la tecnología que ellos necesitan para operar los crudos pesados del Orinoco. Así que es una buena relación, pero sí, tienes razón. El intercambio o la licencia que OFAC le da a Chevron impacta directamente a los envíos a Cuba y a otros países. Piñón, ¿hay alguna plataforma en este momento explorando ahí el litoral norte de Cuba? No, pero sí tenemos a una compañía australiana que está financiada por Angola, que está en estos momentos perforando un pozo exploratorio en Martí. Martí es un pueblo en la provincia de Matanzas. Supuestamente, lo que estamos leyendo en la prensa australiana y en otros, Cuba lo ha tenido muy callado, que es el bloque 9. Parece que están muy satisfechos con los resultados y se espera que pueda haber un anuncio aquí en los próximos 2 meses. Yo creo que este es un área que fue explorada por CUPET por mucho tiempo, un área que fue explorada en los años 50 también por varias compañías petroleras americanas y cubanas, y nunca dio un buen resultado. Pero no, a alta mar, aguas profundas, no hay nada. La única actividad que tenemos en Cuba hoy en día es el bloque 9, que está en el centro de la provincia de Matanzas, cerca del poblado de Martí, que está esta compañía Melvana, que es una compañía australiana, y el dinero viene de Angola. Vamos a ver si lo encuentran, porque ya intentaron años atrás y no pudieron encontrar nada con distintas estrategias de perforación. Y aquí lo ha comentado Peñón en el programa. Lo ha comentado, exacto. Vuelvo al supertanquero Limo, con 800,000 barriles de crudo ruso en Matanzas. Este petróleo hay que pagarlo, es regalado, es intercambio. Esa es la pregunta que tenemos todos, no solamente sobre, recuerda, no fue solamente el Limo, ya este año han recibido otros cargamentos y el año pasado recibieron por lo menos 8 cargamentos de petróleo ruso. La pregunta que tenemos nosotros, y no tenemos respuesta porque no ha sido publicada, es estas entregas de petróleo ruso a Cuba. ¿Cuba está pagando en efectivo? Yo creo que no. Cuba no tiene el dinero. ¿Está pagando a crédito? Puede ser que sea a crédito y que los rusos le estén dando crédito a largo plazo. O puede ser una triangulación a través de Venezuela, donde en un futuro Rusia
recuerda, tiene varios proyectos en el Orinoco. Venezuela le va a reemplazar ese petróleo con crudo venezolano. Pero no tenemos respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es el arreglo? Y por cierto, creo que Marrero está ahora en Moscú, así que me estaría muy interesante que ellos anuncien cuál es el tipo de negocio que tiene Cuba con Rusia, por la cual está recibiendo estas cantidades de petróleo ruso. También recibieron 2 tanqueros de México recientemente, por cierto, de petróleo crudo. No se dice cómo pagaron por esos tanqueros mexicanos. Fue quizás intercambio por los médicos cubanos que están en México, no sabemos. Lo otro son las barcazas o las patanas turcas. Ese es un contrato de arrendamiento que no es barato, eso no es regalado. ¿Cómo Cuba está pagando por esas patanas o por esas plantas de generación eléctrica flotantes? No sabemos. También hemos visto mucho intercambio con Turquía desde el punto de vista de visitas, etcétera. Así que tenemos 2 grandes preguntas. Rusia y Turquía, ¿cómo está Cuba pagando o compensando a esos 2 países por la ayuda en el sector energético que le está dando la isla? Se decía en Cuba que era la pregunta de los 64.000, ¿no? Pero le han ido aumentando cifras. No sabemos. De todas maneras, parece que el gobierno cubano se está acostumbrando que cuando la deuda se hace muy grande, se la arreglan, le quitan los intereses y vuelve otra vez a darle que tiene el gobierno cubano. Según una información que tengo yo es que parte de la solución turca es de que Carandiz, que es la compañía turca que es dueña de estas termoeléctricas flotantes y es la que tiene el contrato de arrendamiento con Cuba, es que parece que Turquía le ha dado una garantía a esta compañía. Si Cuba deja de pagar, el gobierno turco, ¿cómo se llama?, hasta deuda, o van a manejar una posible deuda. Además, eso no lo sabemos. Son conversaciones, no son gratis, son, hasta ahora creo que son 5 o 6 días, 3 en María en La Habana y un esenciado de Cuba. El combustible lo da Cuba, que es biológico que Cuba aporta, pero estas patanas no son baratas, Claro que no, sí señor. Y Cuba recurre a Rusia y recurre a México para tratar de resolver. A cualquiera. Jorge Piñón, un placer que hayas estado con nosotros como siempre. Te agradecemos tu intervención en este programa Las Noticias Como Son. Gracias a ustedes. Jorge Piñón, hoy con nosotros en Tema Fondo. Radio Martí presenta Estos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954 y tan pronto como en 1962 llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanita como parte de la operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá desde ese arraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus 2 pasiones: la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sol. Vengo a recoger un padre de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema,
cuando las palabras son unas andanzas de conciencia y aún pienso que soy una ave en el recinto. Recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arcoíris de los peces, ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida. 6 p.m. Central Time. You're listening to Alex Jones on 4.840 megahertz, Worldwide Christian Radio, Nashville, Tennessee, USA. Listen to The Alex Jones Show on WWCR. I Google my name, Alex Jones, and click news. And every day there are 2, 3, 4, 5 mainstream news articles saying I'm insane. There's no world government. There's no cap and trade. There's no police state. They're not face scanning. They are really coming after me, folks. They are really turning the heat up on old Alex Jones. Why are they all coming after me? Because I understand how the globalists operate. I understand their tricks. I understand their full game plan. We are mobilizing white people, black people, Germans, Jews, Asian, Christian, Muslim. It doesn't matter. If people follow what I say and implement it and develop it and even improve on it, it's over. Game over for the New World Order. What I'm doing here is of the paramount importance because we are under attack from every angle and every side, and the establishment knows that I am now becoming a true threat to them. Check your WWCR program guide for scheduling times and frequencies and from Baltimore, South Carolina, in the United States of America, the international broadcast, The Overcomer, with the voice of the last day prophet of God. Ladies and gentlemen, proclaiming profoundly, with deep conviction and divine anointing, the kingdom of heaven is at hand. Stay tuned now as we carry you into our programming here on the Overcomer radio broadcast, projecting to all mankind everywhere that Jesus Christ is coming in your lifetime. This is the last generation. Prepare to meet your God. Maranatha. 701-5053. 843-701-5053. Ups and downs, ins and outs, sins, rebellion. I know all about it. You're going to give it up. Or God will take it away. Take away that he has and give it to the one. See, if you would give it and strengthen me, then we'd all be part of the one, won't we? Who understands? Men of understanding. Why do you like it? Because I understand the time. Yeah, when I went into dining hall, see, I'm using all these things that God puts in front of me. I got out of the dining hall because I didn't really want to see the spirit that was going to be on you people. And boy, am I glad I did. Oh, how we have sweet fellowship, huh? Woo! I'm here now. Are you? Are you really in his presence? Are you? Are you? And by that faith, submission is a spirit. You can sit there in a physical submission, full of rebellion. You understand, little boy? I'm sitting down on the outside, but I'm standing up on the inside. Glory. Yes, I got it right. Chief man. You want to say you're a leader? There was really the other folk in submission. Huh? One day said to me, I'm the only one supposed to be teaching the other. Right. I said, you know what you're supposed to teach it? So you're a chief man? You're supposed to teach them? Well, I'm supposed to teach them. To submit. All right. Well, anybody but you, Brother Sam. Anybody but you, Moses.
you. Come on, buddy. Bus there, me Schmidt to you? Me? 3 o'clock? You will set your alarm? Get that foolish grin off your face. Stupid. Remember my job last night, wasn't I, brother? Taking a look for you, man, found? Well, what did you do? This fella here finally answered me back. About 8 o'clock, I think I got it, somewhere over there. Huh? Heard my little phone go, We're east of Birmingham. We'll be here about 3 o'clock. 3 o'clock in the morning? Oh! But when you got here, you found somebody waiting on you. Sure. You found somebody that told you exactly where to go. So all you had to do is just go do it. I wonder how that came about. Huh? I walked over, I looked for him. Mississippi. I couldn't call Pat Timmy. Pat Timmy would have been glad to do it. And I did consider about doing it. I said, no, you get Conley to do this. He's over there every night now. His wife's not there, so he lays awake half the night, memorizing him. Thinking, morning, try to give him something to do. Now I just come over. I give you a robe. Here, what do you do? You put that one there, put that one there, and that one there, that one there. Hello, right there. You're going to bust our Thanks for joining me this week on All About Data, a conversation with Chief Data Officer. RFI. Et c'est dans le cadre de cette guerre en Ukraine que la Suède pousse en faveur de son adhésion à... Также под вражеским огнем оказалась территория Гулейпория. Вчера около полуночи Николаев подверг... Aiki wato daban-daban ko kuma wani yana da ya samu wani sirri ya buga kai shi. Que des djihadistes de Boko Haram ont attaqué vendredi 3 villages sur les rives du lac Tchad et enlevé 31 heures. Ils ont demandé une rançon de 20 millions de naira, soit environ 40 000 euros, en échange de leur libération. Au Burundi, le ministère de l'Intérieur a suspendu les activités du principal parti d'opposition, le Conseil national de la liberté de l'ex-rebelle Agathon Rwasa. Les autorités évoquent des irrégularités lors de ces 2 derniers congrès. Le point avec Yakuba Ouedraogo. La décision de suspendre les activités du Conseil national pour la liberté fait suite à 2 congrès, l'un ordinaire le 12 mars et l'autre extraordinaire le 30 avril. Il visait à doter le parti de nouveaux statuts et règlements intérieurs conformes au nouveau découpage administratif du pays qui sera effectif en 2025. Ces réunions ont vu 8 cadres opposés au président du CNL, Agathon Rwasa, et ainsi du groupe politique. Ces derniers ont alors porté plainte auprès du ministre de l'Intérieur, Martin Muteretsi. Dans un courrier adressé à Agathon Rwasa, datant du 2 juillet, Coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no escritório. Lo que están haciendo los Marlins ahora mismo. Yo hablé con Steve Schumacher la semana pasada, y yo le preguntaba esto mismo, los Marlins están liderando grandes ligas en doble play y hay una preocupación, y la respuesta era bien escueta y sencilla, y en algún momento esos roles no van a salir de frente. Y él tiene razón, cuando tú tienes el contacto de calidad constante y no le estás dando a la pelota bien, en algún momento no van a salir de frente. Tú te pones la... Hey, but it hasn't really got hot here yet. I guess another couple of weeks it will. We've had a lot of rain come through from the west coast and along the down Florida. Actually coming from you guys' way, but I've been keeping it cool up here. But we'll take it.
I like the 76-degree weather because not too hot, not too cold. It's real comfortable. I'll go down to the beach in that cold weather, but for me that's comfortable. 75, 76, I'll take it. And I added you to my QSL. I don't know if you, QRZ log. I don't know if you do QRZ, but I added you in there under my QRZ there, Roger. Okay, I heard somebody run. Let me look for the QSL, and I can send you call and oh, by the way, now I'm 68 degrees over here. My thermometer went back to normal, 68 degrees. Tomorrow is supposed to be. Tomorrow is supposed to be 9. Entonces dice adición por sustracción. Sí. Yo creo que este es un caso fantástico con él. Vámonos ahora al equipo de Tampa Bay, el otro equipo de la Florida. Ayer vuelven a darle y le ganaron de 4-3 a Boston. Yo sé que Boston no es un equipo, no es el Boston de esos años, pero Boston es una novela orgullosa, es una novela que te va a salir a ganar, y sobre todo en el Fenway Park. Y a esta gente le han dado de 4-3. No, ayer una gana que ya se está volviendo moda. No le batea a nadie a McClanahan. Ayer McClanahan que 6 entradas, 5 hits, una carrera. Ford. Because I'll start looking for what God told me to look for, and what I'm doing.